Good morning, dear students. Myself, Dr. Ravi Shankar Sri Ramula. Yes, we started classes for CEC first year for the subject commerce, and we started the first introductory topic for bookkeeping and accounting. So this is the first chapter, and as part and parcel of your syllabus prescribed for the first year itself. ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకి సిఈసి గ్రూప్లో కామర్స్ విద్యార్థులకి కామర్స్ సబ్జెక్ట్లో బుక్ కీపింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్ అనేటువంటిది మొదటి చాప్టర్. దీంట్లో ఒక క్లాస్ అయిపోయిందండి, రైట్? ఆ క్లాస్లో మనం వాట్ ఈజ్ అకౌంటింగ్, వాట్ ఈజ్ బుక్ కీపింగ్, and the first initial principles of accounting we learned in the previous class itself. And in coming to today's class, we are going to learn what is accounting cycle. What is accounting cycle? So it will ask in the examination for 2 marks itself. It's a small question, very small answer type question itself. So accounting cycle, which consists the following steps. The first one is we can draw like a picture. Accounting cycle. Okay, accounting cycle, which starts with the first step. Yes, we have to identify the business transactions, right? The first step, identifying of business transactions. Okay, I am writing clearly. Next one, so after the completion of identifying of business transactions, so we have to record in the primary book. So the primary book or the primary entry of accounting is known as journalizing. Okay, so journalizing. So you may hear this word for the first time. Don't worry about this, okay? I will learn in detail in the forthcoming classes, right? Okay, the primary entry is known as journalizing. After that, after the first entry, we will classify those entries and will separate the entries into a second book that is called what is it? Ledger. So this is also a new word for you all, right? So ledger means the second level entry after primary entry or the first entry. We will separate the transactions based on their nature and will categorize into separate accounts. So called process is ledger. Okay, and then we will finalize or we will total or will summarize the amounts. Okay, so we'll make a statement. Okay, we'll make a statement is called trial balance. It's also a new word, quite new word for you all. So trial balance, where we separate the transactions into two. Will categorize into two. Okay, so the total one side balance is equal to the another side of trial balance, and then after this will prepare final accounts or statements of business organization. Those are trading account, profit and loss account, and then balance sheet. Okay, so all these are quite new words, nothing to worry about it. Okay, these are very simple and easy learning topics and ideas you can learn
easily. Okay, right. So accounting cycle means recording of all the business transactions at one place, and right, we'll start with the identifying of business transactions. How we will identify business transaction, right? If it involves with the money itself, okay, if a transaction involves money, right, so we'll treat it as a business transaction. Then afterwards we will record in certain book, so called journal. So this is the first entry, okay, this is the primary entry, okay, this is the primary entry or first entry. So based on certain accounting principle, we'll record here. So the book so called journal, right? The book so called, the entries to be recorded is so called journal. After that, based on the nature of accounts, based on the nature of transactions, we will separate those in those and we'll record into the second entry, okay? Second book or second entry. Second entry, okay? So this is the second book or the second entry, so called ledger, right? So after that, we'll total the balances or we'll total the ledger accounts, and we will prepare based on the closing balance of ledger, we'll prepare trial balance, and then finally we'll prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. Yes, what is the need to follow this accounting cycle? Who will really in need of this means here? Yes, who will in real need? The businessman itself, okay? Businessman, yes. The accountant will follow all these steps to give the final results to the businessman. Okay, right. Who will record all this? Who will do this entire process is nothing but accountant. Okay. So accountant who is an expertise in preparing accounts. Okay. Who may be qualified with a BCom or MCom. Right. The person who will prepare all these, who will follow all these steps to give the final result means profit or loss gained by the business organization and the financial position of the business organization, right? Okay, so this is the accounting cycle process. Next, one more question is there in today's class, that is advantages of accounting. Advantages of accounting. Advantages of accounting. So I am writing very clearly, right? If you have any objection, if you have any doubt, you can raise a comment or you can raise a question in my comment box. I will answer you. Okay. So the first one, what are the advantages of accounting? Right. ఎవరికి ఉపయోగం అండి ఇది? ఎస్, బిజినెస్ మ్యాన్ కి. అంతే కదా, బిజినెస్ మ్యాన్ తన అకౌంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేయించుకొని ఫైనల్ గా తన బిజినెస్ లో లాభం సంపాదించారా లేదా నష్టం వచ్చిందా, అలాగే తన యొక్క బిజినెస్ పొజిషన్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటాడు. కాబట్టి ఇవి నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్. ఎస్, ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ business transactions. So this is the first advantage. Okay, right. So without preparing accounts or without preparing or without following accounting cycle, so we can't get nothing, right? Okay, we will get nothing or we can't get anything. So to find out the net result of the business organization, okay, who will in need of this? Yes, the businessman or the owner or the proprietor will know, right? He wish to know about
his net result of his own business established by himself. So this is the first advantage, right? The businessman can get the result of business whether the business organization finds profit or loss. So this is the first advantage. And the second one, the second advantage of accounting is ascertainment of financial position. Ascertainment of financial position. Okay, so this is the second advantage. After knowing the result of the business organization, profit or loss, okay, in 1 year, right? After that, the businessman or the proprietor wish to know about his financial strength, okay, how much wealth it hold, okay, how much wealth hold by the business, means yes, what are the net worth of assets of the business he wish to know, and the liabilities or the loans of the business, okay, right, he wish to know about the financial strength of the business. So it will happen through accounting process only. Next, third one, control over the business itself. Control over the business or assets. Control over the assets. Okay, after knowing the financial position, after knowing the business financial position, right, what will the businessman can have an idea regarding the assets as well as liabilities. So that's why, right, he can take an advantage, right, of he can take control over his assets of the business organization. Okay, ఒకసారి ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ తెలిసిన తర్వాత మరి ఆస్తులు ఎక్కువ ఉన్నాయా అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నాయా అని తెలిసిన తర్వాత మరి జనరల్గా ఎప్పుడైతే మనం బిజినెస్ అనగానే ఏమి ఉండాలంటే ఎక్కువగా మనకి కూడా అసెట్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ బిజినెస్ అనేది డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి సో అసెట్స్ మీద కంట్రోల్ తీసుకోవడానికి ఇది ఒక లాభంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేషన్. Whose performance it is? Yes, the performance of business itself, right? So by preparing final accounts and statements of the business organization, so we can evaluate, we can diagnose the performance of the business organization. Okay, business అయితే స్టార్ట్ చేసాం, మరి దీనివల్ల లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా అనేటువంటిది తెలుస్తుంది, రైట్? దానివల్ల మరి ఈ గత సంవత్సరంలో లాభం సంపాదించడానికి కారణాలు ఏంటి, లేదా నష్టం రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటువంటిది. ఏవైతే కారణాలు తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, వాటిని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తూ మనం నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ సంపాదించడానికి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, ఎస్, కంపారిటివ్ స్టడీ అని చెప్పొచ్చు మనం. ఫెసిలిటేట్స్ comparative study. Okay, so there is a permanent record. Okay, account is nothing but the permanent record. మనకి permanent record ఉంటుంది కాబట్టి so we can compare this year statements, this year accounts or financial statements with the previous year, right? ఎందుకు కంపేర్ చేయాలండి? ఓకే, మరి గత సంవత్సరం కంటే మనం అభివృద్ధి చెందామా లేదా తక్కువయ్యామా అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనము దీన్ని ఫాలో అవ్వాల్సింది కాబట్టి. ఓకే, సారీ, లెట్స్ టేక్ ఎ స్మాల్ బ్రేక్. ఓకే, సో ద ఫైనల్ పాయింట్, helps management. Okay, so finally the accounting statements which helps management to take the decisions for what? Decisions to enhance the business,
for the growth of the business. Okay, so based on the financial conditions, based on the profits earned by the business, the management will take the decisions to expand their business to some more areas, to extend their business to some more areas. అంతే కదండి, లాభాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుంది అన్నప్పుడు మాత్రము తాము అనేక నిర్ణయాలు తీసుకొని వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా మరి బ్రాంచెస్ లొకేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. సో ఈ విధంగా మనం ఒక 6 పాయింట్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇది ఒక 5 మార్క్స్ కి అడిగేటువంటి అవకాశం ఉందండి. వెరీ రేర్ క్వశ్చన్. ఓకే, బట్ ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి మనం నేర్చుకున్నాము. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని కూడా కాదు అని చెప్పలేము మనం, రైట్? సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి నేను రివైజ్ చేస్తున్నాను. ఎస్, నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అకౌంటింగ్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి? ఎస్, అకౌంట్స్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి ఒక బిజినెస్ అంటే? సో టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మీన్స్ హియర్ the proprietor itself, the owner of the business itself always wish to know about the final results. Okay, so this is the first advantage. And the second one, ascertainment of financial position. Ascertainment means assessing, okay, or preparing the financial position. So this is the second advantage, right? The owner or the proprietor of the business can know about the financial position of his own business. Yes, what is the net worth of the business, right? Okay, means the statement of assets as well as liabilities. Next, after that, control over assets. Then after finding these two advantages, these two matters, the owner or the proprietor now look into the matter of assets itself. Okay, assets are the safeguard of the business itself, so that's why he will know about more about his assets and he will have control over his assets. Next, fourth one, performance evaluation, right? Accounting process or accounting treatment is nothing but a performance evaluation of whom? Yes, performance evaluation of business organization, right? So particularly a 1 year, particularly period of 1 year. Next, fifth one, facilitates comparative study. Yes, after getting the statement or after getting the final accounts of this year, definitely we will compare with the previous year. Yes, is there any progress or is there any backdrop? Okay, so after that, after knowing the results, the proprietor may take the decisions. Okay, right? So that is the helps management. After that, the management or the proprietor of the business will take the decisions for the expansion or the growth. Okay, so this is a very small topic. Okay, so I am going on a slow to understand in a better way, as this is a new subject for you all. So I will teach only small topic or for your better understanding. Okay, yes, if you are watching my video for the first time, please subscribe my YouTube channel Dr. Ravishankar Sriramula. Like, share, comment. Okay, మీకు ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలన్నా కూడా, ఏమైనా అర్థం కాని ఉన్నా కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయొచ్చు. మీ డౌట్స్ని దాంట్లో రేజ్ చేయొచ్చు. నేను డెఫినెట్గా మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను. కామెంట్ బాక్స్లో, చాట్ బాక్స్లో మీకు ఆన్సర్ తప్పనిసరిగా చేస్తాను. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి, సిఈసి చదివే విద్యార్థులకి తప్పనిసరిగా పాస్ చేయండి ఈ విషయాన్ని, రైట్? మీరు మీ క్లాసెస్ వినండి, రెగ్యులర్ క్లాసెస్ వినండి, రైట్? నా క్లాసెస్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఇది మీకు ఒక రివిజన్ లాగా ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ అర్థం కానట్లయితే, ఏ టాపిక్ అయినా అర్థం కానట్లయితే మళ్ళీ వీడియోని చూడండి. సరే, ఇది మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే నేను మళ్ళీ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాను. ఎస్, సో డూ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్, లైక్, షేర్, కామెంట్. థ్యాంక్ యూ.